Welcome back. You're still watching Morning Cafe, and time now to give you an update on what is happening in different parts of the country. And on this day that we expect the KCSE exams to officially start, and over 900,000 students are preparing for those exams from today all the way throughout this month. But before that, let's start with Nakuru County, where reporter Chiche Josephine is on standby to give us an update on what we can expect from Nakuru County this morning. Good morning, Chiche. Limukia, very good morning to you. And like you said, yes, indeed, we are coming live to you from Nakuru County, and specifically from Langa Langa Primary School, where currently there are ongoing activities. The tree planting exercise that is ongoing right here. Remember, it is an exercise that is being undertaken by the member of county assemblies here in Nakuru County, and also the county secretary is right here. I will be able to engage them to tell us what it is, or rather what they are doing today. Remember, the whole activity is meant, of course, to establish a birthday forest for the school-going students, as well as to ensure that the mental health for this particular student is well. Therefore, allow me to engage them to hear more from them. Therefore, County Secretary, asante sana kwa kuzungumza nasi. Probably you can tell us what is happening today and of what essence is this particular activity. Thank you so much. My name is Maura Samuel, the County Secretary in Nakuru. I want to say today we're in Langalanga Primary School and Junior High School to celebrate a function whereby we are planting trees to celebrate mental health and teaching our young children how to grow trees and also to look after their mental wellness. So I think we have a foundation, Planet Patron, which is working with us to make sure that we undertake this important activity. So basically today we are planting trees and also celebrating mental health and teaching our children and mentoring them to be better citizens in the society. Thank you. And of course, it doesn't really mean that this is the first time you're doing it. For how long have you been able to engage these particular students in ensuring that plants, or rather trees, are planted in our county? We have been having these activities in schools. I think barely about 3 weeks ago, we had a similar activity in Menengai East, whereby we engage students so that we can teach them on tree planting, because we want them to grow up. We want there to be a behavior whereby they grow up knowing the importance of protecting the environment and planting trees. So it's among the very many programs that we have, where we are working with the community health promoters, but most importantly, we're also targeting schools. So I also want to thank the foundation that has come up with this idea for today, because it goes towards the High Excellency, the Governor's Manifesto, contributes towards the achievement that we are required to do as a county by the President towards tree planting. Yeah. And probably how many seedlings will be planted today, but probably by the members of county assemblies? About 1,000 trees, but it's an activity that is continuously. So today we'll plant around 1,000 trees, but we'll continue supporting the schools to make sure that they do more as we go forward. Is it all the members of county assemblies that are present today, or a section of them? We have a few members of the county assembly. I'm with my sister here, who is the founder of the foundation. Maybe she can mention a bit about the involvement of the members of the county assembly. All right. Thank you, Dr. Therefore, allow me to talk to you. You are the founder. Tell us probably how many seedlings you're planning to plant today, and probably what essence is it, more especially when you're involving this particular student. My name is Wanjiko Njoroge. I'm the founder of Planet Patrons. We are planning to plant at least 1,000 trees today. Why children is so that they can learn and nurture trees. We are here to celebrate mental health awareness. We know that nature has a way of calming down your nerves. There are things that come there. What can I say? Is it a cortisol or something like that that comes out when you sit under a tree or something like that? That is exactly why we are doing this today. And also, I understand it's also to establish a birthday forest. You probably can tell us more about it, because some of us don't really understand. What is it all about? Okay, now birthday forest. We do birthday forest. That's how we celebrate most of our birthdays for our children. So we teach our children how to plant a tree on their birthday, nurture the tree, and actually grow up with the tree. That is going to at least fulfill a lot of things in the environment in this country, yes. And probably how many schools have you been to? So far in Nakuru County, this should be around our 3rd school. Yes. And once you go there, how is the reception, especially these students? I understand that it involves touching the soil and everything. How is the reception of Children love to play with soil, so it is a very nice activity. Children love to play with water, because after that there's the watering of the tree. So it is children are very receptive. Yes, which exciting.
Which other people are you involving in this particular activity apart from the members of the county assemblies in this county? We are working with we're working with the county, the main county. Yeah, generally that's it. And also we actually, when we go to different places, some places we work with women, some places we work with the youth. It all depends. Yes. From here, which other school will you be visiting? We are going to, called what? It's in Nakuru County? It's in Nakuru County. I can't remember the name. But yes, I know we are going to a certain school in probably 3 weeks. Yes. And also, I understand that there is the president's agenda of planting 15 billion trees. Yes. Are you also working towards this, or rather, are you in this particular agenda? Yes, we're in that agenda. That is exactly where we are planting trees, yes. So at least for now, for this year, we have at least 5,000 trees remaining. Then from then henceforth, we shall continue with next year. All right. Yes. Thank you so much. You're doing a good job. Therefore, Limuki, remember, those are the people who are involved in this particular activity, or rather exercise that is ongoing here at the Langa Langa Primary School. I remember they are doing this to ensure that school-going students have the right mental health. And of course, they are also establishing the birthday forest. And of course, she has explained further about that. Therefore, allow me give you an update of what is expected to happen in this particular county, that is Nakuru County, where today at 11 a.m., the flocker, there will be an audit of the flocker review by the National Treasury at the county headquarters, where that is the governor, Susan Keka, will also be a part of the activity. Remember, FLOCA is the financing locally led climate change, or rather climate action risk. Also, remember, it is aimed, of course, ensuring that the county and national government's capacity to manage climate risk. That is one of the activities that will be ongoing today at the county headquarters here in Nakuru County. Remember, tomorrow on 24th of October, there will be a launch of Clean Cooking Week by the CS for Energy, that is Davis Chilcher. He will be right here to, of course, launch the Clean Cooking Week, where that particular activity will take place at the Nyayo Gardens at 10 a.m. Remember, it's a story that I'll also be keeping an eye on tomorrow. And also we have, remember, and also Kenya is one of the 7 sub-Saharan countries, or other countries that are in the MCFA, that of course is being supported to ensure that they have clean cooking solutions. Therefore, that will be happening tomorrow. And on Friday, or rather, there will be another activity where the cyber conference at the National Defense University will be taking place at the National Defense University at Lanet. It's for, or rather at 10 a.m. Remember, the county governor, that is Susan Keka, will also be attending. It's also a story that I will be keeping an eye on. And also the objective of that particular activity will be to find practical tools to help in managing most critical IT security and risk priorities. Therefore, those are part of the stories that I will be keeping an eye on in the course of today and tomorrow. And definitely I will keep our viewers updated to what will be happening, and of course what will happen tomorrow in this, or rather from this county of Nakuru. That is all we have from Nakuru County. Allows keep planting trees right here, and also help these young ones ensure that they have the best environment around them as they continue to learn. Therefore, that is all from Nakuru County. Limuki, take over as I hand over the mantle to you. And on behalf of my camera person, Eliud Karanja, my name is Chichi Josephine. Over to you, Limuki. Well, thank you, Chichi Josephine, for that comprehensive update. And it's a beautiful initiative there to see children being involved in the tree planting exercise in a bid to curb climate change. Remember, the government has an ambitious plan of planting at least 15,000 trees in the next 10 years. And right now we move on to Nyandarua County, specifically in Kipipiri. We'll link up with our reporter Laban Muhinda to give us an update of what we can expect from that county today. Naam, shukran sana mwenzangu kwenye studio kuu za Nairobi, na kupata kwa njia mbashara zaidi nikiwa hapa kwenye shule ya msingi ya Marimo, eneo bunge la Kipipiri, huku ni kaunti ya Nyandarua. Na serikali ya Kenya Kwanza inapozidi kuhimiza Wakenya kuweza kupanda miti zaidi ili kuweza kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kikundi kimoja kwa jina Carbon Purple kutoka katika kaunti ya Nyandarua limeweza kulizamia swala hili na kwa wakati kwa zaidi ya
ya miezi kadhaa imekuwa ikizuru mashule tofauti katika kaunti hii ili aweze kutumia wanafunzi katika harakati za kupanda miti. Nami hapa ningependa kujiunga na mwanaharakati wa kundi hili aweze kutueleza nini haswa kilichowapelekea wao kuweza kuhimiza mashule tofauti katika kaunti hii kuweza kutumia wanafunzi wao katika upanzi wa miti. Utaanza kwa majina kisha baadaye utupe malengo ya kikundi hiki ni nini haswa. Asante sana ndugu yangu. Nashukuru sana kwa hii nafasi. Kwa majina naitwa Chege wa Marato, Mheshimiwa Chege wa Marato. Natoka Kipipiri constituency, Geita ward, mahali Nyandarua County. Tuko hapa leo katika Marimo Primary, tuko na primary pupils na tuko pia na secondary kutoka Marimo Secondary ambayo ni shule iko na jina moja lakini moja ya msingi ngile high school, kwa lengo moja tu. Sisi kama Carbon Purple ni Wakenya ambaye wamekuja kushikana kwamba kuna shida ya climate change. Kuna shida tunahitaji kusuluhisha maneno ya hali ya anga kwa sababu ya vile mambo ya hali ya anga ipo. Kama kazi yetu moja yao ni kutembea kila county tukienda kwa mashule kama hii moja wao ya primary school, tukimake sure county zote Kenya mzima wanafunzi wamepanda miti kwa hiari yao, na sisi ambao tunawaelekeza na ile resources kidogo tunapata tunawasaidia nayo kama viongozi. Kazi ya viongozi ni kutafuta resources na kusaidia watu kusuluhisha shida fulani. Sasa shida yenyewe tuko nayo saa hii kwa dunia mzima ni hali ya anga. Kama unavyoona tuko na rais saizi ambaye ni yeye ndio chairman wa climate change Afrika mzima. Unaweza ona by the time anakuwa hapo ni kumaanisha kuna shida ya hali ya anga. Tunaweza ona kiangazi kule Turkana, kiangazi kule Garissa, kiangazi kule Rift Valley, kila mahali. Hata hapa kwenye kumekuwa na kiangazi kwa sababu ya ukosefu wa miti na kulinda miti. Sasa kwa hivyo sisi kama wananchi pia tuulize serikali imefanya nini. Tunajiuliza sisi tumefanyia nini serikali. Sasa ndio maana tukashikana na walimu, tukashikana na wanafunzi na tumeshikana na wasanii, celebrity wote Kenya mzima, tuende tukipanda miti. Tukiomba ombi moja kama wanaharakati pia na kama viongozi wa Kenya kwamba rais wetu wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni Dr. William Ruto, rais mpendwa, UDA Kenya kwanza, sasa ni rais wa kila mtu na ni rais wa Kenya. Mambo ya climate change hata haina ukabila, haina kitu inaitwa wewe ni wa chama gani ama nini. Tungetaka utupe ruhusa, hata sisi wenyewe ni vijana wachanga, mimi ni kijana, mimi ni kiongozi wa youth. Tukuambie kwamba tunaweza badilisha maneno ya hali ya anga. Kwa sababu wewe ni chairman pale kwa Climate Change Africa. Pia tusijaibishe na mambo kubwa, tutafuta pesa mingi nini. Na ilhali Kenya mzima watoto na wazazi na walimu wako tayari kupanda miti Kenya mzima bure. Sile tu tunaitisha tu rais ni wewe tu tusaidie, useme siku moja Januari 1 siku moja kwa mwezi wanafunzi wote wanakuja wanapanda miti. Ile pesa kidogo tunapata kama hii imekuwa ya mambo ya El Nino, sababu pia ni climate change issue, iweze kufanya nini? Iweze kutumika kwa hiyo namna ambayo ni rahisi zaidi, na tutakuwa na miti mingi. Mwaka mmoja tunaweza kuwa na miti mingi, Kenya mzima itajaa miti kila mahali. Sasa tutakuwa na shida yote ya hali ya anga. Naam, shukrani sana. Vile ningependa kupata maoni ya naibu mwalimu mkuu wa shule hii anayepia kusema kuhusiana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Utaanza kwa majina. Tazama kule. Asante sana. Kwa majina naitwa Jane Kagwema, mwalimu hapa Marimo, na mimi ndiye naibu wa mwalimu mkuu. Nimefurahi sana siku ya leo kuona vile tumepanda miti mingi. Kwa hakika tumepanda zaidi ya miti 500 kwa wakati mfupi sana. Na kumaanisha kuwa in the next 10 years hiyo miti itakuwa miti mikubwa, hata itaweza kuwa harvested. So ninge-encourage shule, wanafunzi wahimizwe wao wanapanda miti kila wakati. Mtoto akiona mti pahali anapanda, iwe ni shuleni ama ni manyumbani. Kwa hivyo nimeshukuru sana na nimeshukuru Carbon Purple kwa kutupatia mwongozo mzuri. Tutazidi kushirikiana. Asante. Naam, shukrani sana. Niruhusu nipate maoni ya mwalimu wa mwisho ya mbinu gani ambazo shule zinaweza kutumia ili kuweza kuhamasisha wanafunzi kuweza kupanda miti. Karibu sana mwalimu. Asante sana. Kwa majina naitwa Mwangi Gadhoya, ni mwalimu katika shule hii ya Marimo, na mimi ndiye patron wa Environmental Club ambayo ni very active, na kwa mwaka huu peke yake tumeweza kupanda miti 2000. Leo tumepanda miti 500 tukishirikiana na Carbon Purple. Na ninajua tutaenda kushirikiana nao zaidi, na ninahimiza other schools in the whole of Republic of Kenya wao hata wao wanajitolea, wanajipea, wanajituma na waweze pia kuwa na vikundi kama hivyo na viwe active katika mashule yao.
Asante. Naam, shukrani sana, na kama vile wamesikia ni himizo kutoka wanaharakati hawa kuwa ni vyema iwapo serikali itaweza kutumia wanafunzi katika juhudi za kupanda miti ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa katika kaunti ya Nyandarua, sina la ziada ila kurejesha usukani kwako studio. Well, thank you, Laban Muhinda, all the way from Nyandarua County for that update. Now let's cross over to West Pokot and link up with our reporter Andrew Juma to give us an update concerning the insecurity cases along the West Pokot-Elgeyo Marakwet border. Well, thank you so much, colleague, from here in Kapenguria, West Pokot County. Ikumbuka kwamba leo hii tupo katika mpaka wa kaunti ya Pokot Magharibi na ile ya Elgeyo Marakwet ambako mambo na ukosefu wa usalama yameonekana kuwa yakishika kasi zaidi, na mifugo wasiojulikana wameonekana wakibwa na ile jamii jirani ya Elgeyo Marakwet. Na leo hii tupo na viongozi kutoka ngazi mbalimbali ambao wamezuru katika eneo hili. Leo hii tuweze tu kusikia kutoka kwao pengine wana nini ambacho wametuandalia wanapozuru eneo hili. Kumbuka kwamba pia wakazi wengi tu wameweza kuhama eneo hili kwa kuhofia usalama wa maisha. Kwa majina, mimi naitwa Evanson Tai. Mimi ni mkaaji wa Kabushen. Sasa kenye tunaumia hapa in story ya insecurity. Tumeangalia wanasema KDF wamekuja hapa, lakini bado hatujaona sasa ripoti yao ikikuwa kamilifu. Hapa Marakwet wanaingia kwa milima, wanaiba ng'ombe, ila hakuna mwenye anafuata. Ila tu wananchi wanaangalia, hawana cha kufanya. So imekuwa changamoto mwingi tangu 2016 up to 2023. So kenye tunataka usaidizi kutoka serikali, akuje tusaidie. Tunahama usiku yote. Hii eneo lack of insecurity. Tuna mifuko mingi sana katika eneo hili. Wamama, wazee, wanafunzi pia wamekosa kwenda shule kwa sababu ya insecurity. Tuko na shule nyingine inaitwa Katian Primary School. Tuko na wanafunzi 500. Mwalimu ni mmoja. Wanafunzi wenyewe wanakuja shule saa 4 because of insecurity. Wanaingia shule muda wa saa 4. Wanatoka shule saa 7 wakirudi kwao, na manyumbani penye wanaishi ni mbali. Waliama penye walikuwa wanaishi. Wengine wameishi huko chini msituni sababu ya insecurity. Hii shule inahitajika wampe security 3 ili wanafunzi wenyewe wapate masomo yao na wasome kwa bidii. Na tuna maofisi mbalimbali katika eneo hili. Kwanza kuna maskari wenye wanaishi Kamele. Kwa hivyo hii ni jambo ambalo imeongelewa kwa ngazi za juu sana. Hata CS wa interior, ule wa roads, wana Murkomen na wale wengine, hata governors, both governors kutoka West Pokot na Marakwet wamejua hii shida. Na kwa hivyo nina imani hiyo ikiwekwa hapo, network ikiwa sawa, mambo ya amani itaimarika katika area hii, kwa sababu information itafikia kwa security team kwa haraka. Bado kuna waziwazi, kuna tension, lakini tukiendelea kwa mkondo huu, najua ya kwamba kwa muda wa mwezi moja au wiki chache zijazo, watu watakuwa wametulia na wameishi kwa makwao kwa utulivu na kwa usalama. Na kama unavyoona, kuna ukulima mwingi ambao unaendelea sehemu hii. Ni kwa sababu ya barabara ambayo imefunguliwa, ni barabara ambayo iko inatumika sasa hivi, na tunajua ya kwamba kazi ni kazi na bidii ndio inayosalisha uchumi na pia vile vile kujenga wananchi. KDF pamoja na formed up units zingine ambazo ziko sehemu hii wataendelea kufanya operations, kufanya patrols na kusustain hizo patrols mpaka siku ile wakora wote watatoroka ama
umejisalimisha. Hii area katika Pokot South ambayo inapakana na hii area ya Kamolkol, tuko na GSU ambao wako hapa Stuno, tuko na ASTU, this former unit wako hapa Kamelei, na karibu sana tuko na Tabach Police Station ambao they are under my command, na Kabich Police Station. So with those security forces around, we have beefed up security enough, na wakishia wananchi wasio na wasiwasi, warudishe mifugo yao na warudi kwa nyumba, walale vizuri, na in case of anything tuko pamoja na wao. Kutoka kaunti ya Pokot Magharibi, jina langu ni Andrew Juma kwa studio. Well, thank you, Andrew Juma, for that. And now let us have a look at some of the comments concerning your wishes and messages to the KCSE candidates that are starting the exams today. Of course, starting with the German and French orals. And I'm looking at what people are saying here on X. And Loki Guided Mysterious says, best wishes to all theatres attendees as always, and remember that success belongs to the hard workers, good grades belong to the intuitive and disciplined students. When information fails, fill the blanks. No, don't do that at home. And Kiliso says, if you didn't prepare for the exams, no, this is a terrible comment. Prayers won't make you, oh my, okay, no. That's, we need something that is encouraging to our students. And Triple M says, wishing them all the best, including my cousin, Marian this year. To wish all the best. Brian Odhiambo, we wish them well. And Cyrus Chege, wishing students of Limunga School best wishes as they prepare for KCSE. Effie, all the best. Sam Kijana Onarok, we wish them all the best. Nyakiana says, we have been there, it's just normal focus. Good luck to all, including my baby girl going for hers next week. All the best to her. And Josiah Marete says there's life after KCSE. Someone else here has no idea if KCSE is starting today. Yes, it is starting today, and we expect more than 900 students to be sitting for those exams. And Akoko KE says, my alumni school, Medina boys, all the best. Yes, that is what we have as far as those wishes are concerned, and of course keep them coming in. And there's someone here says, just hit me that it's the 2010, 2011, and 2012 babies that are doing the KCSE exams. And of course, keep on sending your messages of encouragement. Could go a long way in helping someone this day as they start their KCSE exams. But now we take a short breather. We'll be back with more. Stay tuned.
for the rise of gender-based violence, early pregnancies, and new HIV infections in Bungoma County. And as our very own Bungoma-based reporter Wanji Sostin reports, it has been a norm for women in Luya community who get married, especially after dowry is paid. They go through beatings as a way of making them strong in marriage. Take a look. Bungoma County has been reported as one of the notorious counties in the country with the most cases of gender-based violence, early teenage pregnancies, and new HIV infections. A section of the Luya communities that resides in Bungoma still live by the traditional practices. It is believed that for a woman to be endured in marriage, she should and must be welcomed by a slap, especially after being married, for her to be strong enough. Mary Naske, not her real name, explains her ordeal of this regressive culture that still exists in the 21st century. Nishapitia wakati mmoja ile unaona hata unachapwa kofi na unaambiwa ati lazima uchapwe ati ndio ukae. Yani ati hajawahi kukuchapa, sasa mpaka akuchape ndio ukae. Nilipitia hiyo. Na hata nikapitia, unajua ile maneno unaambiwa nilipeleka ng'ombe kwenyu. Sasa wewe ni mali yangu. Naske said that she reported the case to the local administration, but no action was taken against the perpetrator. Rather, the administrators brushed off the alleged assault. Nilienda kwa chief. Nikaelezea chief, na chief akajaribu kuita mzee, akatushawishi na akasema mama hatakikani kuchapwa. Kwa sababu hiyo ni sasa unatenda violence kwa huyu mama. Yeye ni mwanadamu kama wewe. Ni vile mkae tu muongee na mjadiliane. Bukusu sub-tribe traditional circumcision is still a tradition that the community still upholds up to date. After the process, young boys are advised to be sexually active so as to prove they have fully transitioned to the stage of a man. Stakeholders alluding this practice has in turn promoted teenage pregnancy in the county. Jesu Afula, Health Reproductive Coordinator in Bungoma County, says that for the last 4 months, Kandui constituency registered 1,510 mothers with 18 who succumbed to pregnancy complications. Kila siku tuko na watoto wawili ambao wanaambukizwa magonjwa ya ukimwi, na hawa wakiwemo pia vijana ambao wamepaswa tohara na wengine hawajapaswa tohara. So ni maelekezo na mafunzo ambayo wamekosa. Zile nyimbo especially kwa wakati wa circumcision period ambazo wanaimba wewe wakati hii na motivate kujiingiza kwa mambo ya ngono mapema. Early this year, Bungoma, Kilifi and Samburu counties signed a 3-year partnership with the Finnish government to help prevent gender-based violence, and in Bungoma County, different stakeholders have been engaged to forge ways of curbing the triple threats. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Whoa, interesting culture there. And let's cross over to Kisii County, link up with our reporter Alfayo Kombo to give us an update of what we can expect from Kisii County this morning. Good morning, Alfayo, if you can hear me clearly, do bring us up to speed on what to expect from that county, even as we expect the KCSE exams to start today countrywide. Thank you very much, Flora Limuki. I'm getting you very loud and clear from these sides of Kisii County. Since morning, I've been having walks at different schools and seeing the preparations of the KCSE exams, how they are going on. And most of the primary schools are still closing as they are giving the KIPSE and the final KCSE candidates ample time so that they may start the exams. But if I may bring up to speed is that in Nyamira County, some of the leaders of UPA and in Kisii County, this is a party that is having an NDC today at the Camel Park at noon today. And the women rep of Kisii County, when I come back to Kisii County, that is Doris Donya Buri, will be having a GAF meeting that will be extrapolating on issues of ending GBV here in Kisii County. So that will ensure that the numbers are going down. But at the moment, as you're speaking, I'm at the Vala Primary School, where I'll be speaking with some of the teachers to bring us up to speed on what are the preparations they've been doing on the KC
KCPE and KCSE exams, and the younger pupils who are in the lower primary, what do they have for them as they are going for these long holidays, and to ensure that the children are safe, being that the other holidays we have been experiencing cases where students have been killed by their parents, issues of family wrangles, disputing, ending up some of the students not going back to school, and increasing cases of murder. I'll be speaking to some of the teachers who are here so that they'll be able to tell us what is their feel and what do they feel that they're comfortable with the preparations of the government. As the CS of Education, who is Ezekiel Machogu, I was able to elaborate and tell us that they are going to add more exam centers where they'll be collecting exams, and they are very set, and some of the issues that have been raised of exam malpractices won't be seen this time. Teachers will be paid on time, examination marking centers will be added so that there will be ample time of marking these exams. I'll be welcoming the teachers who are here on board to tell us what is your feel as a teacher on this exam preparation. Nitakuwa na kuomba ukaribie tu hapa karibu tu. Utueleze jina lako ni nani na unahisije kuhusiana na maandalizi haya mtihani huu wa kitaifa? Kwa majina ni Gopima, Madam Gopima Jacqueline from the Far School around Kirina here center. Yeah. Pengine unahisi aje kuhusiana na maandalizi ya mtihani hii ya KCSE na hii ya KCSE? Hii mtihani ya KCSE pamoja na KCPE iko sawa kabisa, na tunatarajia matokeo yakiwa salama. Bado tunaendelea kuongojea hiyo siku ifike. Najua tutafanya vizuri sana. Pengine kwa wazazi ambao wako na wanafunzi ambao wanaenda kufanya hii mitihani, wakati unaona kwamba mambo huwa mengi, wito wako ni upi kwa wazazi hawa? Kwa wazazi naomba wafike watoto wao karibu. Alafu sasa vile mtihani inaendelea kukuja, sasa tunaongojea mtihani waje wafanyie watoto wao vizuri, alafu watayarisha watoto vizuri wakati wanaenda kufanya hiyo mtihani, wawe wako na all materials. Alafu sasa wakati wamemaliza mtihani, unajua hiyo holiday iko wrong sana. Sasa tunawasihi wakae pamoja na watoto wao karibu, wasiende kupeleka watoto nje, wanapeleka kwa relatives wakaa huko. Hapana, wakae karibu na watoto wao kwa sababu ni wrong. Alafu sasa watoto unajua kuna vile cases naenda, watoto wanaibiwa, wanaenda wengine wanapata wamekuwa wasichana wamekuwa mjamzito. Sasa ukikaa pamoja, alafu tunapea advice vizuri, alafu sasa wanamaliza vizuri, wakirudi wakawa salama. Na asante. Pia tuweze kupata madam mwingine naye atueleze hisia zako ni zipi kuhusiana maandalizi ya mtihani. Je, una imani na wizara hii ya mtihani ikiwa inaongozwa na Ezekiel Machogu pamoja na NEC katika maandalizi ambayo yamefanywa mwaka huu? Walisema kwamba utakuwa na tofauti na mwaka hiyo mingine. Je, una imani? Ya, kwa majina kwanza naitwa Madam Niken Sadiambo from Homa Bay. I'm a teacher here at the Val School. Okay, naweza sema this time round tumejipanga. Enyewe mwaka iliyopita ilisemekana ati mtihani iliibwa. So this time round tumejipanga sana. Na tena ninaamini hakuna kitu itatoka vibaya. Yeah. Tukiangalia kwamba hii shule tumeona wanafunzi wengi ya shule ya The Val, tunaona kwamba wanafunzi wengi ni wadogo, wapo wale wadogo wa miaka kidogo, na tukiangalia katika holiday ambazo zimepita tunaona kwamba kulikuwa na visa vingi vimeripotiwa katika county hii ya Kisii, hasa watoto wadogo kupotea, familia bibi na bwana kuweza kupigana, hatimaye kuweza kukatakata wale watoto wao. Kipi kile ambacho wito wako kwa wazazi, ikiwa wakati huu umeweza kuachilia watoto wao waende nyumbani na likizo ni ndefu kwa kweli, na likizo ndefu ina mambo mengi, wito wako kwa wazazi ni upi? Asante sana. Enyewe likizo ni long, but kwanza tulishaongea na wazazi, tukawaongelesha mambo na watoto, tukawaambia at least this time round watoto wakija nyumbani mkae chini na watoto. Munaweza advise mtoto, we kama mzazi kaa chini na mtoto wako, unaweza muongelesha, umpe advice vizuri venye moso girl child. Unaweza ona venye unaweza muadvise at least waendelee vizuri na maisha. Wakati huu wa mtihani kwa familia, baba na kina mama, utawaambia aje wale ambao wako na watoto ambao wanatarajia kufanya mtihani ya kitaifa? Okay, kwa wazazi wenye wako na watoto wenye wanaenda kufanya hii mtihani ya KCSE na KCPE, naweza waambia tafadhali mupe watoto time vizuri. At least msiwape watoto stress.
Last time tulipata kuna wazazi wengine yenyewe mtoto anaweza kuwa na shida, but venye wewe kama mzazi venye huwa unakuanga hata huko nyumbani, mtoto anaweza kuwa na shida na yani mtoto anakuogopa hata kukuambia. So inapata saa zingine unapata mtoto ako na stress kwa mtihani juu anaogopa mzazi. Sasa at least na waomba nyinyi wazazi mpe watoto time, at least umuulize kabla aende kwa mtihani, mama ama baba. Wengine wanaita watoto wao mama baba, muulize mama uko sawa, unaenda kufanya mtihani uko sawa? Yeah. At least kama mtoto akiingia kwa mtihani ako sawa. Yeah. Naam, shukran sana. As you overheard it, Val, that's DS from Val Preparatory School, where we are talking with they have been talking with the teachers, and they have already told us they are very well set, and they have already prepared even the parents as the students are going home, how to take them very good care of them as they are going home during this long holidays, being that they are very, very, very long indeed. And they expect all the students will be back, and they have shown their belief, and they're expecting much about these exams that are going to be done. I don't have much to say from this side of Kisii County. I'll be just passing the mantle back to you in studio, Flora Limuki. Well, thank you, Alfayo Kombo, for that update all the way from Kisii County. And of course, we wish all the candidates that are sitting for this year's KCSE and also KPSEA exams all the best. But right now, let's know what is happening in this city today. And I'll be joined shortly by Josh Onsare. Na ananiambia kwamba tumetoka Kisii tukarejea Kisii tena. Flora, habari za asubuhi. Nzuri sana. Umesema unishambulie mapema. Mapema ndo best. Mapema ndo best, wanavyosema, sio? Tutarajie nini kutoka jijini? Kuna mambo mengi jijini na wanasema jiji alikosi taarifa. Na siku zote utapata kwamba siku ya leo kuna lile kundi ambalo linaongozwa na Martha Karua na vile vile Jeremiah Kioni, wanajiita Kamwene. Leo wanakutana ili kuweza kutoa mwelekeo wa vuguvugu hilo. Naweza liita vuguvugu kwa sababu ni kundi ambalo linashinikiza jambo fulani. Na linaweza ni la kisiasa. Hivyo tutakuwa tunaangalia ni kipi wanakisema, na tutaweza kutathmini zaidi kwa sababu muda wote kutoka sasa wanafaa kuzungumza na wanahabari hapa jijini Nairobi ili tujue ni mwelekeo upi ambao wanauchukua, tujue kama ni siasa au ni maendeleo. Naam, na tuko na ile exclusive interview na Martha Karua. Saa 3 leo usiku bwana. Mambo yatakuwa bomba sana. Yatachemka kweli. Mwanahabari asikose, yani tunasema wanahabari wetu wamebobea katika masuala haya. Hivyo basi mtazamaji, sisi tuko tayari kabisa kuhakikisha tunakupakulia mahojiano hayo ya kipekee hapa ndani ya TV47. Vile vile Flora, tumekuwa tukiangalia masuala mitihani ya kitaifa. Na kuna mitihani sasa ishaanza. KCSE imeng'oa nanga, tutakuwa tunasubiri KPSEA, na vile vile tutakuwa tunangoja KCPE. Ili kuna wale wanafunzi wa mwisho kabisa. Mwisho kabisa, na ndo the last exams actually to transition from 844 to now CBC. Sasa tunaingia CBC. Naam. Rasmi. Na vile vile tutakuwa tunatupia jicho taarifa nyingine. Kumekuwepo na mjadala kuhusiana na mpango wa afya kwa wote. Rais William Ruto tarehe 19 aliweza kutia saini miswada 4 ya kuweza kuhakikisha mpango wa UHC unatekelezwa. Hivyo tutakuwa tunasikiliza ni kipi ambacho kinajiri kutoka kwa Wakenya, washikadau, na vile vile ikitimu mwendo wa saa 5 nitakuwa papa hapa kuweza kuwa na mazungumzo na mshauri mkuu katika ile kamati ya kiufundi ya Rais William Ruto, tujue ni kipi Kaugira, Daktari Thuranira Kaugira. Tutakuwa tunajua mbona wakasema kwamba mpango wa afya kwa wote manufaa yake ni yapi. Wakenya hawajui, wanafaa kujua. Na ile 2.75% pia watu hawaelewi kwa sababu ukisoma hiyo sheria wanasema hadi 2.75. Hawasemi kwamba ni kuna hayo makato ya 2.75. Wanasema ni hadi, kumaanisha kuna viwango vingine ambavyo Wakenya hawajaelezewa, lakini chenye tunajua kwa sasa yule Mkenya wa chini kabisa atakuwa analipa shilingi 300. Ndio mambo hayo ambayo tutakuwa tunatupia jicho, na vile vile tutakuwa tunaangalia kusikiza tu. Tuliambiwa El Nino ndo hiyo
na idara ya utabiri wa hali ya anga. Rais jana akasema hakuna El Nino, tutapata tu mvua ya viwango vya kadri. Hivyo basi tunatarajia kuona washikadau wakizungumzia hilo na hisia mseto zikitokea, kwa sababu ikumbuke kwamba Flora, kuna ile kamati ya kiufundi ambayo ilibuniwa na naibu wa rais ili kuweza kuangazia swala hili. Naibu wa rais Rigathi Gachagua akasema kwamba wale washikadau wote tuje pamoja, tujadili swala hilo ili tuweze kuweka mikakati iwapo mafuriko yatakuwepo, basi Wakenya wasiteseke kama walivyokuwa wakiteseka awali. Tutakuwa tunajua hizo shilingi bilioni 10, mwelekeo ni upi, zitawekwa wapi, kwa sababu, na bila kusahau tuliona yule ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa EACC Twalib Mbaraka aliweza kuonya, akasema kwamba ndio tunatarajia El Nino, lakini hizi pesa za umma tusije tukazitumia vibaya. Unaona? Kumaanisha kwamba tahadhari ishatolewa. Letu tu sasa ni kujua iwapo hakuna El Nino, hizi pesa zitaenda wapi. Ndio mambo. Ndio. Haya, mengi tu tunayotarajia leo, na kuna ile kamati ya NADCO pia, National Dialogue Committee. Naam, wamerejea kule Nakuru kupeana taarifa kamili na watoe ripoti tujue kuna vipi, wanafanya vipi. Jana kulikuwa na hisia kutoka kwa mrengo wa Azimio wakisema kwamba tunazungumza, ikifika wakati fulani serikali inakiuka. Hivyo tutakuwa tunaangalia kunaenda vipi na ni kipi kinatokea. Ndio Limoki. Great, thank you so much, Josh, for that update, and of course we are looking forward to that conversation that you'll be having there at 11 a.m. concerning the universal health coverage. There's just a lot that has been going on since the 19th, 20th, when the president officially launched the universal health coverage plan during the Mashujaa Day, and of course there's that whole conversation that needs to be demystified to Kenyans in order to understand, even as they contribute this 2.75%, where is it going, and all these the 4 bills, the 4 acts, since they've been assented to law now, what do they mean, and to what benefit they will be to the common mwananchi. But time now to wrap up this edition of Morning Cafe. Almost definitely. I mean, since 6 a.m. And it's interesting, by the way, even Flora, this is one particular comment you're saying, it's not really encouraging, but from where I sit, it is how things are. Kama haukusoma, haukusoma. There's no way to it, you know. You can pray about it. Let's be a bit positive about it and wish these candidates well in their exams. And I'm sure they've really tried. You know, by the time you're getting to Form 4, oh yes, you've actually done almost, is it 15, 16, 17, 18 years in age, at least 14 of those in school. Yeah. So at least 15 years of preparing for this exam. I definitely wish you well. Well, again, if you there are no miracles here. But then, now here's the real truth out here. Out here, life, we wouldn't really be walking and telling people I was in Alliance and this, I scored an A. There's more to it. There's more to life than what you'd really be, you know, sitting for these particular papers. But then it's interesting, even what the panel was saying, we should really be reviewing education sector so that we don't really have such kind of scenarios that, you know, I have to cram for this kind of things. Yeah, and I saw Lemuki struggling to get to the positive comments even online because we seem to be discouraging these candidates more than encouraging them. Yeah, I think there's just a lot of negativity that is going on in the country, and it's hard for people even to wish these young babies success even as they sit for these exams. But I think my advice to them, even as they sit for the KCSE exams, is once you're done, at least try to monetize your skill. If you have a talent in doing something, try to monetize it before you join campus. And that's what we have here. All the best to the KCSE candidates, KCPE and KPSEA candidates for the 2023. And I wish you a lovely day. I'm Flora Limuki. And I'm usually Stanley Nyeringit on behalf of the production team and the entire team that made this possible. See you tomorrow at 6 a.m. My director anauliza kama nilisoma. Nilisoma. Well,
Oh yes, most definitely, by the way. Kama hukusoma, hukusoma. Don't really force it. There are no miracles out here. I know one candidate mwenye amesoma